subjects حقين هم الانتيهستامين. Before I proceed يعني antihistamine بنعرف شو هو الهستامين. الهستامين هو عبارة عن 2-imidazole 4-ethylamine. اوكي شو بذكرنا بالنيورو ترانسمتر ستراكشر. في عندي فينيل ايثيل امين، هون بس مش عندي فينيل ايثيلامين، انا في عندي imidazole ethyl amine substitution. And as you can see, this type of endogenous compound will be synthesized when بالmast cells, بالparietal cells of the gastric mucosa, بالneurons of the nervous system and in the periphery. Okay, and if we look at it كمان ننتبه كيف عملية النمبرين. فالنيتروجين الأقرب ل substitution I will give it number 1 is 1 2 3. okay بعدين 4 بعدين اللي عليها substitution carbon it is called 5. النيتروجين الأقرب ل substitution I will call it bi. It is called the bi nitrogen. النيتروجين at position number 3 it is called tau. It is called tau. بعدها side chain beta والفا الإثيل بريد. بعدين في عندي الأمينو جروب. okay this is the structure of the histamine. You have to know it very well لأنه إحنا بعد شوي بنبلش نعدل عليه as a structure. I have different receptors for histamine. حكينا هو موجودين بالmast cells, بالparietal, بالnervous system. بالتالي it's expected to have different receptors. I will have H1 receptor موجود عبارة عن mediator of many allergic response. H2 it will regulate the secretion of gastric acid. معناته H2 receptor موجود بالGI tract. H3 مسؤول على sleeping and walking, cognition and memory. H4 مسؤول على synthesis and release of other pro-inflammatory mediators as well. Okay, from where we can get our histamine? Histamine I can bring it from histidine. Okay, فالهستidine بصير له decarboxylation it will become a histamine. Okay, الأمينو أسيد تبع الهستidine it will become an histamine. طيب once I synthesize it it will be stored when the granules in the mast cell. بنخزنه بالmast cells and هو أصلا بتصنع بالmast cells basophils عن طريق الجولجي apparatus. okay كمان مرة الهستامين بتصنع from histidine when بالجولجي apparatus الموجودة بالmast cells and basophils and it is being stored. okay and it is being stored جوا الماست cell. صار في عندي أي allergic reaction it will be released at that time. كمان مرة I have 4 types of receptors for the histamine. okay and all of these receptors they are G protein coupled receptor. G protein coupled receptor and بما انهم G protein coupled receptor بالتالي depending على secondary messenger the response for these types of cell will be different. فعلى فرض لو عملنا activation of H1 receptor it will cause contraction of smooth muscles when بالgut بالuterus بالbronchi and إذا صار لهم contraction بالbronchi it can lead to asthma. Stimulation of the H1 receptor الموجودين بالsmooth muscles in the fine blood vessels causes muscle relaxation. okay البرونكاي بسبب لهم contraction blood vessels بسبب لهم relaxation. بالتالي بصير في عندي vasodilation and this will cause a severe fall in blood pressure. عشان هيك احنا بحالات الالرجي بصير في عنا bronchoconstriction and hypotension for my patients. I have CNS receptor بالbrain, CNS receptors for H1 and H2 receptors for histamine and these are being found both synaptic membranes. H3 receptor موجود بالpresynaptic receptor. okay فهو عبارة عن auto-receptor مسؤول على regulation and كمان موجود ب some peripheral organs. okay H4 specifically it is found بالintestine بالspleen بالimmune system كمان it is found further بالT cells and كمان it بنفع في حالات الالرجي and in inflammatory processes for my patient. okay these are the 4 types of G histamine receptors being found. Regarding the ionization of my histamine,
كمان مرة حكينا هو مكون من إيميدازول وإيثيل بريدج وبيز وأمينو جروب. And since it is found in this structure فبتوقع إنه my compound it will has ionization. Okay. Ionization at ال pH of a human يعني أنا أجيت عند ال pH 7.4 اللي هي pH of the blood. مين حيكون متأين of my amino? I have 3 amino groups. Okay. اللي حيكون متأين at physiological pH اللي هي terminal amino group. Okay. الأمينو عند السايد تشين هي المتوقع أنها تكون ionized at biological fluids. طيب احتمال تتأين عندي مين كمان؟ احتمال يتأين عندي النيتروجين الباي والتاو الموجودين جوا السيستم and احتمالية تأينهم it is less likely to occur. Okay, it is less likely to occur إني أحصل ionized system of both of them. Okay, 3.3%. أو احتمالهم both will be anion it is almost zero. Okay, شو بهمنا in this talk؟ بهمني إنه أنا في حكينا في عندي باي كربون في عندي باي نيتروجين وتاو نيتروجين. اوكي امتى بتكون الباي نيتروجين carrying a proton وامتى بتكون التاو نيتروجين carrying a proton؟ ليه this difference is important؟ أنا لازم يكون في عندي توتوميرزم إنه مرة this one will carry it and the second time the other one will carry it. بيهمنا التوتومر لأنه البايندينج للريسبتور حيعتمد على مين will carry the proton. هل هي التاو ولا هل هي الباي نيتروجين؟ Okay. This is regarding the ionization. فبالتالي most of the time my histamine will be monocation. Monocation يعني بس بيكون التيرمينال amino group it is the ionized one. Okay. فراح قلنا about 80% of histamine is monocation موجودة بالaqueous solution وهي اللي حترتبط as ionized بالجروب with the receptor. التاو توتمر المقصود فيها إنه الهيدروجين حتكون على التاو نيتروجين حتسمح لي إني أرتبط مع الريسبتور. and التوتوميرزم مش مهم في حالة ال H1 ريسبتور لكنه مهم في حالة ال H2 ريسبتور. okay. يعني التوتومر هل الهيدروجين موجود على التاو ولا على الباي مش مهم جدا بالنسبة ل H1 ريسبتور لكنه مهم في حالة ال H2 ريسبتور. حناخذ الأدوية حتشتغل على ال H2 ريسبتور. شو أهمية إنه تكون التاو having a proton. Okay, this is regarding the histamine structure in general. طيب regarding the structure which conformer it is the active one. كمان مرة احنا متعودين إنه the trans conformer is less steric hindrance than the cis. Okay, and the trans هو اللي حيرتبط مع الريسبتور سواء H1 أو H2 ريسبتور لكن ذلك لا يعني إنه السيس مش حيكون موجود بالsolutions. Okay, we have cis or trans. الترانس هو most likely to be found وهو most likely to bind to my receptor بس ذلك لا يعني إنه السيس is an unstable one and can be found in the solution. طيب لنفترض إنه الهستامين صار تصنيع وتخزن. بعد ما تخزن bind للريسبتور تبعته سواء H1 receptor أو H2 receptor. طيب after that شو مصير الهستامين؟ الهستامين it could go to 3 choices. What are my choices? بصير له cellular uptake. Okay, uptake by many cells. Desensitization يعني after binding to the receptor بصير في عندي no response for that histamine binding to the receptor أعطاني أول action بالتالي if it bind longer time there will be no further response for that histamine. and the third choice إنه يصير لي عندي metabolism for my histamine. Okay, it will end up by metabolism. شو الميتابوليزم pathway for the histamine؟ كمان مرة الهستامين أنا بصنعه من الهستidine. الهستidine حصنعه من الهستامين حصنعه من الهستidine عن طريق إنزيم اسمه histidine decarboxylase enzyme.
الهستامين إذا فاكرين الدوبامين شو كمان يصير له ميتابوليزم، كنا بنحكي الدوبامين بيصير له عن طريق الماو أو الكومت. هون نفس الشيء، الماو إنزيم will work على ماي هستامين. الماو بالبرين أو اسمه الآخر بالبريفري أو called DAO، and هيصير له deamination to get imidazoline acetic acid. And this imidazoline acetic acid كمان will be conjugated with ribose sugar to get the end products metabolites to become more ionizable. أو the second choice كان في حالة الدوبامين في عندي الكومت، this time في عندي أنا الاس ادينوسايل ميثيونين هيضيف لي ميثايل جروب to the histamine to get ال N-methyl histamine، and ال N-methyl histamine هيصير له كمان مرة عن طريق الماو metabolism deamination to get the final product of the histamine. Okay. نفس الميتابوليزم باثوي تبعت الدوبامين او الابنفرين come to ماو، هون the same principle. واحدة حتشيل الامين والثاني حتضيف لي اميثايل جروب للتاو نيتروجين. طيب we will try to find agonist and antagonist. I will try to find agonist and antagonist for the histamine receptor. But عادة احنا بنستخدم agonist ولا antagonist for these receptors? What do you think? antagonist دكتورة. بالضبط، احنا بنستخدم antagonist، بس عادة مشان اوصل للانتاجونست I try sometimes اني اعمل modification للاجونست الحقيقي اللي هو الهستامين، اشوف الاجونست بحيث اني I will later on make my antagonist and see if الاجونست له فايدة ولا لا كمان as well. So we will start with agonist. شو المفروض انه يكون في عندي as an agonist. اوكي. التعديلات كمان نفس الشيء، حتكون وين؟ على الامين، حتكون على الايثل، حتكون على الهيتيروسايكليك سيستم اللي هو الميدازول. اوكي. فالسايد تشين ان ميثايل او دايميثايل ار اكتف، يعني اذا شلت الهيدروجين تبعون الامينو حطيت ميثايل سيستم I will get an active drug لكن حيضل ويك. لكن اذا اضفت larger alkyl group they will not be tolerated. اوكي. فالمثل مسموح فيه، لكن ال bigger than methyl group it will not be tolerated for the activity. فبالنسبة لنا as an agonist على الهستامين receptor I prefer primary over secondary over tertiary over the quaternary. Okay. And when the two nitrogens are protonated the histamine is in its active form. هيهمني تكون التيرمينال نيتروجين is ionizable، وواحدة من النيتروجين تبعت الإميدازول سواء الباي أو التاو ionizable كمان I will get an activity as well. اوكي. هيك اكون انا خلصت بالامينو. هشوف البريدج اللي هو الالفا والبيتا كربون. branching the side chain هيقلل لي البوتنسي، هحصل optical isomers and these optical isomers they are equipotent. okay. substitution على الالفا والبيتا كربون they are less، لكن in potency they are الisomers they are equipotent. خلصت هيك من كل السايد تشين، هفكر اروح وين؟ على الرينج. فشو في مجال اني اعدل على الرينج؟ لو فكرت احط 1 methyl substitution I will get an inactive drug. 2 methyl substitution حاصل H1 selectivity. 3 methyl derivatives حتعطيني weak H1 and H2. ال 4 substitution it can causes H2 selective and حفضل electron drawer groups والفيفر tau تتمر. ال 5 substitution حيعطيني كمان نفس الشيء H2 selective and electron donor will favor the tau تتمر. بركزش كثير أنا على الأجونست لأنه فعليا صراحة ما في عندي أنا clinical application أو أدوية موجودين for them. أوكي. حكينا I will try agonist. نجرب another thing or another types of a drug. I will find the drugs working على release of histamine. إحنا حكينا الهستامين حيتخزن. فاكرين لما حكينا على الابنفرين which will be stored نفس البرنسبل هون الهستامين حيتخزن. And during its storage أنا مشان أمنع الالرجي sometimes أنا بمنع كمان release of it. okay. ف they have discovered a natural compound سموها الخلين. خلين جابوها من plant it is called Amidiznaga, and this خلين compound has been modified ل bis compound and
they found that this compound can stabilize the mast cells. Okay, إذا عملنا stabilization الماست cell ما راح يصير في عندي release of histamine and other mediators of inflammation، بالتالي ما في عندي allergy اللي حتظهر for my patients. I have different drugs belonging to this class اللي زي مين؟ زي الكرومولين as a good example for histamine release inhibitors. Okay. المفيد فيهم انهم كمان بيمنعوا اللوكوترينز to be released والprostaglandins as well، بالتالي كل الانفلاماتوري process will be blocked for my patient. Okay. كمان مرة للتذكير احنا بندور على أدوية that can bind to the receptor، ف I can find agonist بس ما عنديش أدوية للأجونست. I will prevent the release of histamine and the choices اللي بعديها I will try to find إيش antagonist. بس before I go to the antagonist I have to know شكل الريسبتور. Okay. شكل الريسبتور تبعتي. and بالبداية اتفقنا احنا يا جماعة إن most of my receptors للنيوروترانسميترز أو ل CNS neurotransmitters. Okay. most of them احنا متفقين انهم مشتركين بصار مميز اللي هم كلهم فيهم hydrophobic group، كلهم فيهم ethyl bridge mainly، وكلهم فيهم ionizable amino group. صح؟ هاي خصائصهم كلهم موجودين فيهم. بالتالي by default الريسبتور شو لازم يكون موجود فيه؟ الريسبتور لازم يكون فيه hydrophobic region، ويكون في عندي ionizable anionic site aspartic acid، ولازم يكون في مسافة مناسبة بين الهيدروفوبيك ريجن والأيونايزابل جروب. أوكي. لكن اتفقنا إنه توزيعهم الفراغي مختلف، فبالتالي صحيح نفس الخصائص موجودة بالإبنفرين موجودة هون فرضا، ولكن شكل الريسبتور حيسمح فرضا للهستامين إنه يرتبط، بس ما راح يسمح للإبنفرين to bind. أوكي. هذا المميز in my structure. ف الهستامين receptor as you can see في عندي نوعا ما small region for histidine الإميدازول ring to bind. الباي نيتروجين it will work as hydrogen acceptor. التاو نيتروجين it will work as hydrogen donor. هذا مهم بالنسبة لنا. التيرمينال نيتروجين لازم تكون ionizable and it will bind للأسبارتيك acid. صفى عندي الهيدروفوبيك imidazole ring لازم تعمل hydrophobic interaction with the receptor. واضح يا جماعة؟ This is very important for us to regarding how my histamine will bind للreceptor. Okay? بس تلخيص للأجونست تلخيص للأجونست تبعتي نميز between H1 receptor and H2 receptor. بيحكوا لنا مشان ارتبط على H1 receptor انا بس بدي two types of interaction. الايونايز طبعا غير الانتراكشن الاخرين، بدي ionizable amino group مشان ترتبط مع الاسبارتيك اسيد ريجن لانها فيها anionic negative charge، وفي عندي الباي نيتروجين in order it bind as electron as hydrogen acceptor. It will work as hydrogen acceptor. طبعا أنا في عندي الإميدازول رينج حترتبط بهيدروفوبيك انتراكشن، بس بدي أقارنها بالH2 ريسبتور. بالH2 ريسبتور مشان أرتبط أنا بدي الأيونايزيشن of the terminal nitrogen، بدي الباي نيتروجين to work as hydrogen acceptor والتاو نيتروجين to work as hydrogen donor. أوكي. ليه مهم بالنسبة لنا هالحكي؟ لأنه بعد شوي بدي أدوية تكون selective للH1 مش للH2، أو selective للH2 بس ما بتأثر على الH1 receptor. لازم أشوف شو الاختلاف in the properties of these receptors in order I can find newer drug. Okay. فبالنسبة للH1 receptor I need 2 nitrogen only to bind to the receptor. ما بين بالH2 I need the 3 nitrogen to bind to the receptor عن طريق anionic interaction and hydrogen bonding. طيب how can I modify my structure from agonist لantagonist؟ احنا متعودين دائما عشان اتحول من agonist لantagonist mainly we make bulkier group. We can add bulkier group. فذكرنا بالاجونست كنا بنحكي انه الامينو اللي هي بالسايد تشين نفضل انها ما تكون substituted، لازم تكون primary مشان تكون good agonist.
عشان أحولها لأنتاجونست I will add extra bulkier group. هاي حترتبط بمنطقة برا الريسبتور، حتغير لي ال perturbation of the receptor، بالتالي it will not activate the receptor، بسوي لي أنا antagonistic action، بالتالي كل الallergic reaction will not appear from the drug. Okay, different